Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Dr. K. Ramasamy and dignitaries for the successful conduct of the South India Natural Farming Summit 2025. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களே, இரு கரங்கள் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். The Honorable Governor is exchanging his greetings to all the dignitaries who have come here. இரண்டாயிரத்தி 26ஆம் ஆண்டுக்கான பத்மஸ்ரீ விருது பெறவுள்ள முனைவர் கே ராமசாமி அவர்களின் பாராட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை இரு கரங்கள் கூப்பி பணிவன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். Ladies and gentlemen, we'll be having the national song, followed by national anthem, followed by Tamil Thai Vazhuthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे जव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கழிலொழுகும் ஸ்ரீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We humbly request all our dignitaries to kindly take your respective seats. Ladies and gentlemen, let us now listen to Mahakavi Subramanya Bharatiyar's patriotic song, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே, உயர் மானத்திலே மனத்திலே, உயர் மனத்திலே, அன்னதானத்திலே, கானத்திலே, அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு, இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்சில் ஈரத்திலே, உபகாரத்திலே, சாரத்திலே, மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்சில் ஈரத்திலே, உபகாரத்திலே, சாரத்திலே, மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு, தருவதிலே உயர் நாடு, உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாரத நாடு.
Thank you. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuttuvilakku. We request all our dignitaries on the dais also to join in lighting the traditional lamp, the Kuttuvilakku. Thank you, sir. Nandri Ayya. We now humbly request Thiru Banana AP Karupaya, Chairman, Confederation of FPC of Tamil Nadu and member, Board of Management TNAU, to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் அவையில் இருக்க சான்றோர் பெருமக்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் இருக்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த எங்கள் இயற்கை வேளாண்மை மகாநாட்டோட வெற்றி விழாவும் ஐயா ராமசாமி அவருடைய பத்மஸ்ரீ விருதாளர் 2026 அதையும் கொண்டாடுற விதமாக இதை இன்னைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதில் எங்கள் முன்னாள் சீஃப் செக்ரட்டரி சண்முகம் சார், அவர் ஜிஜிஎம் சின்ன சார், லீமரடியன் பிஜிபி அக்ரி காலேஜ் சேர்மன் பெரியசாமி அண்ணன், என்ஆர்சிபி டைரக்டர் செல்வராஜன் ராமசாமி, முன்னாள் கனரா பேங்க் இயக்குனர் மணிமாறன், விஜயகுமார் பிர்லா ஜுவல்லரி, எங்கள் அண்ணன் ராஜேந்திரன் ஏஎஸ் சிவனடியார், ரவிச்சந்திர புருஷோத்தமன் சவுத் இந்தியன் சேர்மன் அண்ட் டான்பாஸ் கண்ட்ரி ஹெட்டு, மற்ற எல்லா எங்கள் விவசாய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நான் இந்த விஷயத்தில் இங்கே ஒரு பெரிய விஷயத்தை பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன். நாங்கள் நம்மாழ்வார விஷயத்த ஆளுநரையாட்ட கொண்டு போய் நாங்கள் பேசும்போது நம்ம இந்தியா லெவல்லே மண் சாயல் ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு, இதை நம்ம எப்படியாவது மீட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு நாங்கள் சார்ட்டை ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம். அவர் எங்களுக்கு அதை முழுமையாக வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு பிரதமர் வரைக்கும் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முதல் காரணம் இந்த மண்ணை காப்பாற்றுற விஷயத்தில் அவர் எங்கள் விவசாய ஆளுநராகவே எங்கள் கூட இருந்து எங்களுக்கு இது பணியாற்றினார். இதில் நம்ம பாரத பிரதமருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நாங்கள் 5 பேர் அங்கே உள்ள நுழையும் போது பாரத பிரதமர் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு மரியாதையை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. நாங்கள் சாமானிய மனிதர்கள். 2 கதவு, ஒரு கதவை அந்த பக்கம் அவர் நிற்கிறாரு வாசலில், நாங்கள் நுழைஞ்சு ஒரு டோர் திறந்து சொல்ல போகிறோம், வணக்கம் நம்ம குடும்பம் வாங்க அப்படின்னு தான் பிரதமர் எங்களை வரவேற்றாரு. ஆனால் அதனுடைய எல்லா வெற்றிக்கும் முதல் நாயகன் எங்கள் ஆளுநர் ஐயா தான். அது நான் அதை மறுக்க முடியாது. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விவசாயிகளுக்கு இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஒரு இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஒரு மகாநாடுக்கு கோயம்புத்தூர் கொடிசியாவுக்கு பிரதமர் கலந்துக்கிட்ட மாதிரி நான் என்னுடைய அறிவு கேட்டின பிறகு இல்லை. அதனால அது ஒரு பெரிய விஷயத்த நம்ம விவசாய ஆளுநர் ஐயா எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் நேச்சுரல் பொங்கல், எவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் அவர்கிட்ட பேசும்போது, எம்எஸ்பி பேசும்போது, 1 to 1 பேசும்போது விவசாய விஷயங்களை செவி மடுத்து அவர் என்ன செய்யலாம், எப்படி பண்ணலாம், அதில் ராமசாமியா நாங்கள்லாம் கலந்துரையாடிருப்போம். அதில் எத்தனையோ விஷயங்களை கவர்னர் ஐயா இயல்பா, நான் ஒன்றும் பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கல, ஹிந்தி இங்கிலீஷ்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, நான் பேசுறதே அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேற யாரும் இங்கிலீஷில் எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணா கூட அவர் இல்லை வேணாம் கருப்பையா பேசி எனக்கு புரியும், ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற அளவில் அவர் எளிமையா, நாங்கள் ஆளுநர் மாளிகையில் எங்கள் விஜயகுமாரும் நான் சேர்ந்து ரோஷியா சார் இருக்கும்போது ஐயாவுக்கு 2 வயசான விஷயம் பார்க்க வந்திருக்கோம். அவரை எங்களை இதே கவர்னர் மாளிகை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணி நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி 2 பண்ணுறதுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஆளுநர் மாளிகை நாங்கள் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஆனால் இவ்வளவு எளிமையாக ஒரு விவசாயியா சேர்ந்து ஒரு பயணம் பெறதுங்கிறது நான் பார்க்கல. அந்த உயர
மரியாதை ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் வந்து விவசாயாவே எங்க கூட மிர்ஜாயிருந்தாரு. நாங்க வந்து நேச்சுரல் பொங்கலுக்கு வந்து எம்ஐடி கல்லூரி வச்சிருந்தோம். அந்த கல்லூரிக்கு வந்து அந்த ஒரு விவசாயி என்ன நடைமுறையில் இருப்பாங்களோ அதாவே அவர் மாறி இருந்தார். அந்த பொங்கலை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி எல்லாரோடையும் இருந்தார். அடுத்தடுத்து இங்கேயும் நேச்சுரல் பொங்கல்லாம் பண்றாங்க. நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னும் கவர்னர் ஐயா மூலமா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ராமசாமி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த பதவிக்கும் எதுக்கும் தேடி போறவர் இல்லை. ஆனா அந்த பதவி அவருக்கு ரொம்ப பொருத்தமா வரும். அந்த பதவியினால அந்த இவர்னால அந்த பதவிக்கு பெருமை, ராமசாமி சார்னால அந்த பதவிக்கு தான் பெருமையை தவிர அவருக்கு அது ஒன்றும் இல்லை. அது அவர் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எப்பயுமே அவருக்கு தன் பணி செய்து கொண்டே கிடப்பாரு. அவர் வந்து அக்ரி நியூஸ்ல இருக்கும்போது எங்க சண்முக சார் வந்து ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி 10 வருஷம். அது பக்கத்தில் சார் பெரியசாமி சார் இருக்காரு, சின்ன சார் இருக்காரு ஜிஜிஎம். அதாவது அவர் எம்எஸ்சி அக்ரினால அவர் வந்து வேளாண்மை துறைக்கு நாங்கள் பண்ண விஷயங்கள், அவங்க எல்லாம் படித்தவங்க, படிக்காதவன், பட்டறிவு, படிச்சறிவு கூட அச்சாணியாக இருந்து நிறையா விஷயங்களை பண்ணியிருக்கோம். தோட்டசங்கிலி வேளாண்மை, அப்புறம் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து சாரே எங்கள் போர்டு மீட்டிங்கில் வருவாங்க. ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி பொதுவாக இப்போலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் எங்கேயும். ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி திருநெல்வேலியில் வந்து போர்டு மீட்டிங் பண்ணி அந்த காலேஜை மேம்படுத்துறது, மதுரை நிறைய இடங்களில் வந்து பெரிய சாதனை பண்ணுறதுக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது. நபார்டில் வந்து அப்போ சாரோட ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரியோட மிர்ஜா இருந்ததுனால சின்ன சார் 2-3 கல்லூரி, புது கல்லூரி மதுரை, பாலவச்சனூர், ஈசங்கோட்டைக்கெல்லாம் வந்து ஃபண்டை கொடுத்து அற்புதமாக பண்ணாங்க. இன்னைக்கு அதே யூனிவர்சிட்டியில் சின்ன சின்ன தடுமாற்றங்களோட சிரமங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அது ராமசாமி சார், சண்முக சார், சின்ன சார் அதில் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணோம். அதனால இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு. ராமசாமி சார் மாதிரி வந்து இன்னும் நிறைய ஒரு போற்றுதல், அவங்க படித்தவங்க படிக்காதவங்க ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற எதுவுமே அளவுகோல இருக்காது. எல்லாரையும் அரவணைச்சு தட்டி கொடுப்பாரு. இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப கவனிச்சு பார்த்துருக்கேன். ராமசாமி சார், சண்முக சார் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட விஷயத்துக்கு ரொம்ப மெனக்கிடுவாங்க, கோவப்படுவாங்க, ஆனால் பேசிட கூட செஞ்சுருப்பாங்க, ஆனால் மறந்துடுவாங்க. அடுத்த நாள் போட பாப்பா என்னப்பா சொல்லுப்பா அப்படின்ற ஒரு நிலையில தான் 2 பேருமே அவங்க இருந்தாங்க. குரு சிஷியன் அவங்க 2 பேருமே. நான் பிரமிச்சு போன விஷயங்கள் நிறைய ராமசாமி ஆட்ட இருக்கு. நான் எப்பயுமே ஐயான்னு தான் அவர் கூப்பிடுவேன். ஏன்னா அவர் என்னை பையனாக தான் வச்சுக்கிட்டாரு. அதனால இந்த பத்மஸ்ரீ அவார்டுக்கு அவர் ரொம்ப ரொம்ப பத்மஸ்ரீ அவார்டுக்கு அவர் பொருத்தமானவர். அதனால இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கவர்னர் ஐயாவுக்கு, ராமசாமிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. Ladies and gentlemen, the dignitaries who are present here will now felicitate the Honorable Governor. இங்கு வருகை தந்துள்ள முக்கியஸ்தர்கள் தற்போது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். Padma Shree Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor, TNAU, Chief Coordinator, South Indian Natural Farming Summit, along with Thiru Banana AP Karupaya, will now felicitate the Honorable Governor. Thank you, sir. Thiru P.R. Pandian, President, Tamil Nadu All Farmers Organization, Coordination Committee, Coordinator, South India Natural Farming Summit, will now felicitate the Honorable Governor. Nandri Ayya. Thiruji Ajithan, Director, Tamil Nadu Banana Producer Company Limited, Co-Convener, South India Natural Farming Summit, will now felicitate the Honorable Governor. Nandri Ayya. Thiru Attikadavu Subramanian, Chairman, Kalanjiyam Farmers Association, Co-Convener, South India Natural Farming Summit, will now felicitate the Honorable Governor. Nandri Ayya. Thiru Yoganathan, Chairman, Pasumai Sigaram Foundation, Co-Convener, South India Natural Farming Summit, will now felicitate the Honorable Governor. Nandri. Thiru K. Shanmugam, former Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, will now felicitate the Honorable Governor. அடுத்ததாக திரு சி ராஜேந்திரன், IAS retired,
will now felicitate the Honorable Governor. திரு சி ராஜேந்திரன் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு புத்தகம் வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள். We request all our dignitaries on dais to kindly remain seated. Thiru Rajendran will request all the dignitaries to kindly remain seated. Thiru C. Rajendran தற்போது வாழ்த்து மடல் வாசிப்பார். திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு நம்முடைய பாரத நாடு என்கின்ற விதத்திலே இருக்கின்ற புனித நாடு நம்முடைய நாடு, இந்திய நாடு. அந்த பாரத நாட்டினுடைய உயரிய விருதாக இருக்கக்கூடிய பத்ம விருதை பெறவுள்ள நம்முடைய குருநாதர், அன்பிற்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய முனைவர் கே. ராமசாமி அவர்களுக்கு நடைபெறுகின்ற இந்த நல்லதொரு இனியதொரு பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு விழாவிற்கும் நமக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழ்நாடு மாநிலத்தினுடைய ஆளுநர் அவர்கள் உள்ளிட்ட இந்த அவையிலே இருக்கின்ற, இந்த சார்ந்தோர் அறிவார்ந்த அவையிலே இருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி. வாழ்த்துப்பா வேளாண் அறிஞர் கே. ராமசாமி அவர்களுக்கு பத்ம விருது கிட்டியதை அறிந்து உவகை சுமந்து வந்த சொற்கள். ராமசாமி ராமசாமி பச்சை மண்ணு பிறந்ததென எடுத்து கொஞ்சி மகிழ்ந்தனர் பெற்றோர். மண்ணை பசுமையாக்க வந்த மகனென மகிழ்ந்தனர் தேவர். மண்ணை பசுமையாக்க வந்த மகனென மகிழ்ந்தனர் தேவர். அண்ணாமலையரசர் கண்ட கழகம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். அண்ணாமலை அரசர் கண்ட கழகம் ராமசாமி கண்ட குருகுலம். உலகத்தோர் அறியாததையெல்லாம் நுண்ணோக்கி மைக்ராஸ்கோப் வழியாக நுண்ணோக்கி உற்று நோக்கி பலருக்கு அறிவிக்க எண்ணம் கொண்டார் ராமசாமி. ஆய்வு கூடம்தான் ராமசாமியின் பள்ளியறை, அதுவே அவரின் படுக்கை அறை. காற்றையும் மறுத்து வாழும் நுண்ணுயிரிகளை, அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், காற்றையும் மறுத்து வாழும் நுண்ணுயிரிகளை மூச்சடக்கி யோகிகளாய் கண்டார் ராமசாமி. அவற்றின் மேல் மோகம் கொண்டார். கணக்கிலடங்கா ஆய்வு கட்டுரைகள் தான் அவர் எழுதிய காதல் கவிதைகள். புதுகை மைந்தன், புதுக்கோட்டை அவர் நேட்டிவ். புதுகை மைந்தனின் புதுமை கருத்துக்கள் நஞ்சை புஞ்சை நிலங்களை தஞ்சையாக்கும் முயற்சி என போற்றினர். நாவடக்கம் ராமசாமியின் சொத்து. தன்னடக்கம் தனிப்பெரும் சொத்து. கோவை அழைத்தது உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையும் தந்தார். கள்ளத்தனத்தையும் ஏற்காது விலகி நின்றார். அரியாசனம் தந்தது கோவை பல்கலை. அரச துறவியா ஆட்சி செய்தார் ராமசாமி.
அரச துறவியாய் ஆட்சி செய்தார் ராமசாமி. தசரதனை பெற்ற கோசல நாடு போல தசரதனை பெற்ற கோசல நாடு போல கொண்டாடினர் ஆசிரியர், ஊழியர், மாணவர். இவர் போல் இன்னொருவரை காண்பதரிது, இவர் போல் இன்னொருவரை காண்பதரிது. துணைவேந்தராய் ராமசாமியே இருக்கட்டும் என்றது அரசு. 2 முறை வீசியா இருந்தார். ராமசாமியின் அங்கங்கள் இருப்பது அங்கக வேளாண்மை. ராமசாமியின் அங்கங்களில் இருப்பது அங்கக வேளாண்மை, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். மண்ணை மலடாக்காதே, மண்ணை மலடாக்காதே, பொன் முட்டையிடும் வாத்தின் வயிற்றை கீறாதே என்பார் ராமசாமி. விளைச்சலை பெருக்கினோம், விளைவித்தது கொண்டு நாட்டுக்கு சோறிட்டோம். நாற்று பிடுங்கி நடவு செய்து உழைத்தவன் வறுமைக்கு மாற்றுவது இலக்கு. நாட்டுக்கு உழைத்தவன் நடவு செய்து அவனுடைய வறுமையை மாற்றுவது இலக்கு. அதுதான் ராமசாமியின் கணக்கு. தேனிருக்கும் பூவை, தேனிருக்கும் பூவை நாடு மண்டுகள் போன வந்தனர் 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 மாணவ ஆய்வாளர்கள். நான் இருக்கிறேன் என வழிகாட்டினார் ராமசாமி. பத்மஸ்ரீ மைய அரசு, பத்மஸ்ரீ மைய அரசு ஓந்தளித்த விருது. நாடி போகாதவனை நாடி வந்த திருமகள் அதுதான். நாடி போகாதவனை நாடி வந்த திருமகள் அதுதான். மண் பயனுற வாழும் ராமசாமி வாழ்க, மண் பயனுற வாழும் ராமசாமி வாழ்க, வாழ்க வாழ்கவே என்று அனைவரின் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன். அவர் நீண்ட ஆயுளும் நிறை செல்வம் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு, இந்த மண் பயனுற அவர் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு நம்முடைய நித்தமும் வழிபாடு கடவுளாக இருக்கின்ற மட்டிட்ட புண்ணியங்கானல் மடைமையில கட்டிட்டம் கொண்டான் கபாலி சிரம் அமர்ந்தான் என்கின்ற அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனே கபாலீஸ்வருடைய பொன்னார் திருவடிகளிலே நம்முடைய விண்ணப்பங்களை வைத்து அந்த வாழ்த்து பகுதியமாக மங்கள் பதிகமாக இருக்கின்ற ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய பதிகம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை. கண்ணின் நல்ல தூரம் கழு மலர் வளநகர். பெண்ணின் நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்ததே, பெண்ணின் நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்ததே, பெண்ணின் நல்லாளோடு பெருந்தகை இருந்ததே. திருச்சிற்றம்பலம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக திரு ரவிச்சந்திரன் புருஷோத்தமன், President Danfoss Industries Private Limited and Vice Chairman, Confederation of Indian Industry South India, will felicitate the Honorable Governor. அடுத்ததாக திரு மணிமாறன், Chairman and Managing Director, Coromandel Engineering Company Limited, and Director, Sasvita Home Finance Limited, and former Director, Canara Bank, will felicitate the Honorable Governor. He will be followed by Thiru G. Vijay Kumar, Chairman, Bilwa Jewelry. நன்றி ஐயா. Thiru G. Vijay Kumar, Chairman, Bilwa Jewelry, will now felicitate the Honorable Governor. He will be followed by Thiru Mohan, Founder, Skywin Biotech. Thiru Mohan. அடுத்ததாக திருமதி வனிதா சோமசுந்தரம், Director, Amman TRY Steels, Tiruchi, will felicitate the Honorable Governor. திருமதி வனிதா சோமசுந்தரம். She will be followed by Thiru Nagur Ali Jinnah, former GM NABARD, Tamil Nadu. Thiru Nagur Ali Jinnah. He will be followed by Thiru Ammayya Raj, Director, Tamil Nadu Banana Producer Company Limited, Founder La Ice Cream, will felicitate the Honorable Governor. Thiru G. Sittar, Naturopathy Organic Farmer. Dr. C. Vaithalingam, Managing Director, Ram Vijaya Biotech. Thiru Palani G. Periyasamy, Chairman, AGP Agri College,
Namakkal will felicitate the Honorable Governor. Thiru Palani G. Periyasamy. Thiru Palani G. Periyasamy, Chairman, PGP Agri College, Namakkal, will felicitate the Honorable Governor. Nandri Ayya. Thank you, sir. Thank you. We request all our dignitaries to kindly take your respective seats. We now welcome Thiru P.R. Pandian, President, Tamil Nadu All Farmers Organization Coordination Committee, to deliver the felicitation address. வாழ்த்துரை வழங்க திரு P.R. பாண்டியன் ஐயா அவர்களை பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். தமிழக உழவர் பெருமக்களின் நீண்ட நாள் எண்ணத்தை நிறைவேற்றுகிற வகையில் இயற்கை விவசாயத்தை இந்த உலகுக்கு பறைசாற்றுகிற அடிப்படை நோக்கோடு இயற்கை உழவர்கள் மாநாட்டை தென்னிந்திய அளவில் கோவையில் நடத்த முடிவெடுத்து ஆளுநர் அவர்களுடைய ஆலோசனையோடு பாரத பிரதமர் அவர்களை பங்கேற்க செய்து பாரத பிரதமர் பங்கேற்றது மட்டுமல்ல, இயற்கை விவசாய தொழில்நுட்பத்தை கோவையில் நடத்திய மாநாட்டின் மூலமாக உலகம் முழுமையிலும் கொண்டு சென்ற மிகப்பெரிய பெயரை பெற்றிருக்கிற அந்த இயற்கை உழவர்கள் மாநாட்டினுடைய வெற்றி விழாவாக அந்த வெற்றி விழா மாநாட்டை நடத்துவதற்கு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வழிகாட்டியதோடு நம்மையெல்லாம் இன்றைக்கும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற நமது மரியாதைக்குரிய முன்னாள் துணைவேந்தர் ஐயா முனைவர் கே ராமசாமி அவர்களுக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்திருப்பதை பாராட்டுகிற முகத்தான் ஏதோ ஆளுநர் மாளிகை என்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரம் வளமிக்க மாளிகை என்று எல்லோரும் எண்ணிய நிலையிலிருந்து மாற்றம் கண்டு இது மக்களுக்கான மாளிகை என்பதை பறைசாற்றுகிற விதமாக நம்மளுடைய ஆளுநர் அவர்கள் பாரதியார் மன்றத்திலேயே அதற்கான பாராட்டு விழாவையும் வெற்றி விழாவையும் கொண்டாட வேண்டும் என்று அனுமதி தந்து அந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று வாழ்த்துரை வழங்க வருகை இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வருக வருக என வரவேற்பதோடு வணங்கி நான் மகிழ்கிறேன். மரியாதைக்குரிய ஐயா முனைவர் கே ராமசாமி அவர்கள், அவரோடு படித்தவர்கள், பணியாற்றியவர்கள், அவரது வழிகாட்டுதலில் வேளாண் விஞ்ஞானிகளாக மாறியவர்கள், பல ஆளுமைகள் எங்களுக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த விழா மேடையில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிற நமது வாழை கருப்பையா அவர்கள் வரவேற்புரையாற்றி இருக்கிறார்கள். அஜித்தன் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அந்த மாநாட்டை மிக சிறப்பாக நடத்தியதோடு இந்த மேடையிலும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நமது முஸ்ரீ யோகநாதன் அவர்கள், அத்திக்கடவு சுப்பிரமணியன் அவர்கள் போன்ற ஆளுமைகளும் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எதிரிலே அமர்ந்திருக்கிற ஆளுமைகளையும் வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பான வகையில் நடைபெறுவதற்கு அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் கொடுத்திருக்கிற ஆளுநர் மாளிகையினுடைய அதிகாரிகளுக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, ஒரு மிக சிறப்பான நிகழ்வு, ஆளுநர் மாளிகையிலேயே நடைபெறுகிற நிகழ்வு இது. ஒட்டுமொத்த தமிழக உழவர் பெருமக்கள் மட்டுமல்ல, தொழிலதிபர்களும் அனைத்து துறை சார்ந்த ஆளுமைகளும் அமர்ந்து நடத்துகிற ஒரு விழாவாக இன்றைக்கு இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். நமது மரியாதைக்குரிய முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்கள் எந்த ஒரு பதவியையும் அவர் நாடி சென்றது அல்ல. அவர் வரலாற்றில் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஓய்வு பெற்ற IAS அதிகாரி ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஒரு வாழ்த்துப்பாவை பாடினார்கள்.
பிறப்பு முதல் இன்றைக்கு பத்மஸ்ரீ விருது பெறுகிற வரையிலும் அவருடைய வாழ்க்கையை அப்படியே படம்பிடித்து காட்டினார்கள். இதற்கு மேல் நாம் அவரை வாழ்த்துவது என்பது இயலாத ஒன்று, பொருத்தமும் இருக்காது. ஆனால் அவருடைய பணி என்பது மகத்தான பணி. இந்த விருதும் அவரை தேர்வு செய்து அரசால் வழங்கப்பட்டிருக்கிற விருது. விருதுகள் வழங்குவதில் பல நடைமுறைகள் இருக்கிறது. காரணம், இன்றைக்கு அறிஞர் பெருமக்கள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள், விஞ்ஞானிகள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள். ஒருவரை தேர்வு செய்து விருதுகள் வழங்குவது என்பது, அது மத்திய அரசு தேர்வு செய்து வழங்குகிற விருது என்று சொல்லுகிற போது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல. ஒருவரை ஒருவர் ஒப்பிட்டு பார்த்துதான் ஒரு விருதுக்கு தேர்வு செய்ய முடியும். ஆனால் நம்முடைய முனைவர் கே. ராமசாமி அவர்களுக்கு இந்த விருது மத்திய அரசே அவரை தேர்வு செய்து இந்த விருதை வழங்கி பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறது. அதனால்தான் ஆளுநர் மாளிகையிலேயே ஆளுநர் அழைத்து இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்துகிறார். இதுதான் மிகப்பெரிய பெருமை. அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நாம் வாழுகிறோம் என்கிற பெருமையோடு தான் அவரை நாங்கள் வணங்குவதற்குத்தான் வந்திருக்கிறோம், வாழ்த்துக்கள் கூறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அவர் காவிரி டெல்டாவின் கடமடையில் பிறந்தவர். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் என்று ஐயா சொன்னார்கள். ஒன்றுபட்ட தஞ்சை மாவட்டத்தின் கடமடை பகுதி அறந்தாங்கி. அங்கே பிறந்து உலகத்திற்கே வழிகாட்டுகிற ஒரு வேளாண் விஞ்ஞானியாக அந்த நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் என்று பலரை பாராட்டுவோம். ஆனால் நான் அறிந்த வரையில் எங்களுக்கான பல்கலைக்கழகமாக, உழவர் பெருமக்களுடைய பல்கலைக்கழகமாக நமது ஐயா கே. ராமசாமி அவர்கள் திகழ்கிறார்கள். அதில் எந்த ஒரு மாறுபாடும் இருக்க முடியாது. எளிமைக்கு அடையாளம் அவர்தான், அன்புக்கு அடையாளம் அவர்தான், கண்டிப்புக்கு அடையாளம் அவர்தான். அந்த கோவை பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவரும் அவரே என்பதில் யாருக்கு மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. ஆகவே அவரிடத்தில் நாங்கள் நெருங்கி பேசுவதற்கு கூட அச்சப்படுவது உண்டு, தொலைபேசியில் பேசுவதற்கு கூட அச்சப்படுவது உண்டு. அவரால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் ஏராளம் விஞ்ஞானிகளாக உலகம் முழுமையிலும் பரவி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் ஒரு சிறப்புக்குரிய மனிதரை ஒரு மாமனிதராக இங்கே அமர வைத்து ஆளுநரே அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதை விட வேற ஒரு பெருமை அவருக்கு கிடைக்க போவதில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். ஆளுநர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றது முதல் விவசாயிகளுக்கு, சாதாரண பகுதி மக்களுக்கு ஒரு தொண்டாற்றுகிற பணியை தனது தலைமையில் சுமந்து அவர் பணியாற்றுகிறார். இந்த ஆளுநர் மாளிகையில் வந்து செல்வது, ஆளுநரை சந்திப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் எட்டாக்கணியாக இருந்தது. சாதாரண பச்சை துண்டை போட்டிக்கொண்டு இந்த சாலையில் கூட நடமாட முடியாது, வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற சாலை ஓரம் கூட நடமாட முடியாது. அப்படி இருந்த காலம் மாற்றப்பட்டு இன்றைக்கு உழவர்களுக்கான மக்கள் பவனாக இன்றைக்கு ஆளுநர் மாளிகையை அவர் அலங்கரித்திருக்கிறார். அதுல யாரும் அவரை மறுக்க முடியாது. அவர்களை நாம் தமிழக உழவர் பெருமக்களின் சார்பில் வணங்கி வாழ்த்துக்களை கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இயற்கை வேளாண் மாநாடு, அதிலே பங்கேற்ற பிரதமர் அவர்கள் மறு 2 தினங்கள் 3 தினங்களுக்குள்ளாகவே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பயணமானார்கள். ஆஸ்திரேலியாவிலே கோவை மாநாட்டை சுட்டிக்காட்டி உரையாற்றுகிறார்கள். அதற்கு பிறகு அவருடைய முகநூலில் ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுரை எழுதுகிறார்கள் கோவை மாநாட்டில். அந்த மாநாட்டில் அவருக்கு எடுத்துரைத்த அந்த ஆளுமைகளை எல்லாம் அவர் சுட்டிக்காட்டி அந்த கட்டுரையை மிக சிறப்பாக வடிவமைத்து உலகத்துக்கே எடுத்துரைக்கிற ஒரு வாய்ப்பை ஆளுநருடைய முகநூலில் அவரே எழுதி வெளியிட்டதுதான் இதைவிட மிகவும் சிறப்பானது. ஆக இன்றைக்கு இயற்கை விவசாயம் உலகம் தழுவிய அளவில் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகமே வியந்து தமிழக உழவர்களை பார்க்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு அந்த மாநாடு மிகப்பெரிய அளவில் நடந்திருக்கிறது. மான் கி பாத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வானொலி உரையிலேயும் பிரதமர் அவர்கள் தொடர்ந்து அதை பதிவிட்டிருக்கிறார்கள். டெல்லியில் நடந்த பொங்கல் விழாவிலேயும் நமது மத்திய அமைச்சர் மாண்புமிகு முருகன் அவர்களுடைய இல்லத்தில் நடைபெற்ற அந்த பொங்கல் விழாவிலும் கோவை வேளாண் மாநாட்டை புகழ்ந்து பேசினார் என்று நமது பஞ்சாப் மாநில தமிழ்ச்சங்க தலைவர்கள் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அந்த அளவிற்கு ஒரு மகத்தான விழாவாக, அந்த வெற்றி விழாவாக இன்றைக்கு கொண்டாடுகிற முழு தகுதியும் கோவை இயற்கை விவசாய மாநாட்டிற்கு உண்டு. இயற்கை விவசாய தொழில்நுட்பத்தை உலகம் முழுமையும் பரவ செய்த பெருமை நமது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு உண்டு. அந்த பெருமையை பெற்றுக் கொடுத்த நமது ஆளுநர் அவர்களுக்கு தமிழக உழவர் பெருமக்களின் சார்பில் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக திரு கே. சண்முகம், முன்னாள் தலைமைச் செயலர், தமிழ்நாடு அரசு அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம்.
His Excellency, Governor Sir, my mentor, guru, and teacher and friend, Dr. Ramaswamy, the recipient, Padma Shree, and my very close friend, Karpaya, Pandian, and other dignitaries in the dais, and lot of my friends and well-wishers of my guru, Dr. Ramaswamy. Greetings to all of you. First of all, I should thank Karpaya for giving me this very good opportunity. He invited me and said that you have to talk at least a few sentences about sir. I said it is my pleasure. I should first of all thank His Excellency Governor Sir for this occasion, because he is instrumental for identifying the right person, the most deserving person to be rewarded with Padma Shree. And sir has rightly identified, sir, we are very much grateful to you for helping us to get the award for our mentor. And all this facilitation, incidentally, I noticed a lot of felicitation for governor, because he is the person responsible to identify the other person for this award. Dr. Ramaswamy, all of you are one way or other, we are all associated. My memory goes back about 45 years back. We were all students in 78, 79, we were first year college students. And there has been a lot of whispering. A new professor has joined. He is very young. And one thing which I did not see any change in our sir's thing is that shirt, half and white shirt. That remains same. More than 45 years. They said that he's with the white shirt and trim, very active. This was going on among the students. And suddenly he appeared in our class. He was taking microbiology for us. He just returned from Belgium after finishing his PhD. He returned from Belgium. He's a man of few words. He will not speak much. Very, very disciplined. And is simple and a person with impeccable integrity. And that he maintained till the end. Even now, today you see the very simple attire he has come. This has not changed with him. And his subject-wise is a great authority. And over the years, he has been growing with his kind of a contribution. And he has become Vice Chancellor of our university. And again, we had a very close relation when he was a Vice Chancellor. He's a very hardworking person. If you walk with him, you cannot walk with him. You have to run. He will be walking and you have to run. Even now, it is like that. So, I had an occasion once again to work closely with him, because that is a time large number of agriculture college we brought in our state, new colleges we opened, animal husbandry also. Perhaps Tamil Nadu is the only state which is having 5 veterinary colleges in one state. So like that, lot of colleges were opened, and the infrastructure is a very big issue. We have seen they opened college, but the infrastructure will not develop for 5 years, 6 years like that. Here, immediately after the announcement is made, sir will come. And our other great friend Zina is there. He was the CGM, NABARD. So we used to discuss, fine, we'll do everything. Within 2 years, 3 years, all the infrastructure in the schools, even the old colleges, we improved the infrastructure. It's a great extent. I think 300, 400 crores we could spend for improving the infrastructure in agriculture university. Of course, Zina also has contributed an incubator center in Madurai campus. Lot of things, lot of development has taken place in his period.
I used to go to the campus in those days. He used to take me around and show that how the hostel buildings are coming up and how the facilities are being done. Then he will make a demand. He will say that something else we have to do it. He used to say, yes, sir, fine, we will do it. And all this work, he has done it in such a way that is no bribery in those days in the university. This man, how it could be possible for him really is a wonder. He ensured that the honesty and integrity in the campus remained. And all these people, they love him. Students, teachers, colleagues, everybody. He's very simple, affectionate, and he has no ego at all. And you can talk to him very freely. There is no this hierarchical difference. So such is the kind of a person. And he, over a period of time, he developed a lot of passion for organic agriculture and natural farming. And one of the instrumental person would be Karupaya, I am very sure. Because Karupaya is like this Mushiga Vagana for the Lord Ganesha. Karupaya is the Mushiga for our Ramasamy sir. He carries him every way. He carries his name and fame. He carries him physically to various places. I used to wonder, Karupaya is my good friend for more than 15 years. I used to ask him, Karupaya, how is it possible that you enter into the secretary, Government of India secretary's room just like that, and in my room also just like everybody's room? He used to say, sir, I don't have any personal agenda, sir. I come for only for the farmers. So he's a man, another energetic man. He deserves the Padma Shree. Karupaya. He's such an energetic man. I used to tell Karupaya, whenever I see, I get energetic. I think that we have to do something more. So he will be giving lot of feedback. In fact, those period for the farmer producer organization, some of the policy intervention like mezzanine financing and guarantee scheme, loan guarantee scheme, all introduced because based on the idea given by Mr. Karupaya. So association with the Karupaya has leaned him towards building a farmers producer company and organic farming. I feel farmer producer organization is a wonderful institutional intervention for our farming sector. Because what is the problem today? Pandian is here. He knows. Today farmers are totally unorganized. Large number of small holdings. You need credit. You need technology. You need marketing. You need some facilities to manage the seasonal aberrations in the pricing and all these things. It is not possible for the farmers to handle all such things. It is this institutional framework which gives a collective energy, collective framework for the farmers, for which Karupaya has played a major role in the state. Today, large number of farmer producer organizations are in the state. You name any farmer producer organization, he has some contact. So such is the kind of a thing. And Sir has been associated with all these kind of activities. And natural farming is another very big concept which is very, very important. Because in those days when we were studying, it is intensive farming. How to produce more number of crops in a piece of land. Put fertilizer, grow. Put fertilizer, grow. Nobody bothers about any other thing. Simple crop and as agriculture got reduced to a crop husbandry. A farmer has got reduced to only person producing crop. That's all. The result, all our traditional system, everything has vanished. Your integrated farming, growing animals, growing birds, growing goats, all these things has totally vanished. And again, these concepts where again, now people are talking about bringing back that integrated farming. And they started talking about a sustainable farming.
We talked about intensive farming. Now we talk about integrated farming and sustainable farming. In sustainable farming, soil is the life. If the life is there in the soil, farmer has a life. The soil is dead, farmer is dead. Now, whether it is organic farming or a balanced mixture of a latest inorganic fertilizers, using inorganic fertilizers, pesticides, and all these things in a balanced manner, everything requires a broad framework which is being provided by the farmer producer organization. This organic farming also requires farmer producer organization. So that is how our mentor has got drifted into the right type of area of sustainable farming, organic farming, natural farming. And he has been doing a lot of work interacting with the people, interacting with the farmers, and helping them to solve their problems. This is going on. Incidentally, he is a microbiologist. And today, the biofertilizer has become a very important part of our organic farming. Azospirillum, Azotobacter, Trichoderma viridi. Trichoderma viridi is one of the very important thing, mycorrhiza. It improves the soil ecosystem. A crop can tolerate drought. How many of us we know about it? And now it is all coming back. And this comes in this form of organic farming in right time. Tamil Nadu is already, as usual, in the forefront. And it is the intervention of His Excellency Governor Sir, who has been again instrumental for bringing the Honorable Prime Minister for Coimbatore conference. It has had an immense value of publicity. People started talking about the Prime Minister is coming for organic farming. So it is so important. Farmers are talking about it. It is bringing a kind of a transformational effect. And that has happened because, as rightly our Pandian sir and other people were telling, that our governor has been so good in taking the people's issue. And today, as you rightly say, that is it possible for this kind of a group to come and have a function in the governor's premises? Impossible. And he has been so kind and so helpful. So once again, I thank you, sir. And our Dr. Ramasamy sir is always like a god to us, and mentor, guru, friend. And he is a part of us, and moment we see, we have so much of happiness. Internally, we feel happy. And his associate, Karpaya, I should not forget my best wishes to Karpaya also, and sir also, for a long life, healthy and robust life, so that they continue to contribute to the farming community. The farmers and farming community will always cherish your memory, sir, and you have to live long to help us all. Thank you very much. Nandri Ayya. We now welcome Thiru Ravichandran Purushothaman, President Danfoss Industries Private Limited and Vice Chairman Confederation of Indian Industry South India to deliver the special address. His Excellency Governor of Tamil Nadu, Mr. R.N. Ravi, my beloved friend and mentor for us, Professor K. Ramasamy, Dr. Ramaswamy, Mr. Karupaya, Mr. Ajitan, the other members on the dais, the other members who are present here today, அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். You must be wondering why I am here. ஒரு 16 ஆண்டுக்கு முன்பு இந்திய தொழில் கூட்ட முயற்சினால நாங்கள் ஒரு மாநிலத்திலையும் ஒரு கிராப் எடுத்து அதனோட வேஸ்டேஜ் எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஆப்பிள், மகாராஷ்டிராவில் போமோகிரனேட், அதே மாதிரி ஆந்திராவில் வந்து we looked at tobacco,
மேங்கோ, கர்நாடகாவில் போமோகிரனேட், ஆந்திராவில் வாழையும் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி ஒரு கிராப்லையும் வந்து வேஸ்டேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டடி பண்ணி நாங்கள் அந்த ஸ்டடியோட ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு we went to agriculture university along with many industry members, Mr. Blue Star தியாகராஜன், ஒரு 10-15 இண்டஸ்ட்ரி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டடியில் பண்ணி எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கெங்கெல்லாம் பனானாக்கு வேஸ்டேஜ் வருதுன்னு நாங்கள் மேப் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டோட கவர்மெண்ட் வந்து அப்போ சண்முகம் சார் இருந்தார், சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்தீங்க, நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி தான் அவரை கனெக்ட் பண்ணிங்க எங்களை. ஸோ நாங்கள் அங்கே போய் வி ஸ்டடிட் த என்டையர் தமிழ்நாடு வேஸ்டேஜஸ் பார்த்தோன்னா அதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் கொடுத்தது ராமசாமி ஐயா தான். அவர் வந்து எப்படி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபார்மர்ஸோட எப்படி பழகணும்னு கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் மீட்டிங் போடுவோம் தேனியில், தொட்டியம், பல டிஸ்ட்ரிக்டில். எங்களோட குறிக்கோள் என்னென்னா எப்படி ஃபார்மரோட வேஸ்டேஜ் கம்மி பண்ணி ஃபார்மருக்கு எவ்வளோ வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியுன்றது தான் எங்களோட குறிக்கோள் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த கூட்டு முயற்சியில் தான் நாங்கள் வந்து நபார்ட்ஸ் ஜின்னா சாரை சந்தித்தோம், பல அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்லேயே பல பேரை சந்தித்தோம், என்ஆர்சி திருச்சி, நேஷ்னல் ரிசர்ச் சென்டர் திருச்சி. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே, ஆக்டர், டைரக்டர் எல்லாமே நம்ம ராமசாமி ஐயா தான் ஆக்சுவலாக. அவர் வந்து 16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்த முயற்சியினால இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து பனானா வந்து ஆஸ்திரியா வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலா. அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு பைலட் மாதிரி, ஆனால் கோ பைலட் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பையா என் அஜித்தன் ஆக்சுவலா. ஏன்னா அது அவர் சொல்றத வந்து செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கணும். நாங்கள் வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் அவங்க தான் 2 பேரும் தான் இந்த ஒரு பனானாவை வந்து எப்படி சாயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, எப்படி ட்ரிப் இரிகேஷன் கொண்டாடுறது, எப்படி கிராப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, எப்படி ஃப்ரூட் கேர் பண்ணுறது வளரும் போது, எப்படி அங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பேக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு பண்ணுறது, ரோப் கன்வேயர் எப்படி கொண்டாடுறது டெக்னாலஜி, எப்படி அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து அதை கிரேட் பண்ணுறது, கூல் பண்ணுறது, எங்கே ரைப்பன் பண்ணுறது, அப்படியே படிப்படியாக எங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்து அதை ஒரு நல்ல வகையில் எடுத்துகிட்டு போனது வந்து ராமசாமி ஐயா. உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக. இவர் இல்லைன்னா நாங்கள் பண்ண இந்த முயற்சி வந்து இன்னைக்கு ஒரு 4-5 மாநிலத்தில் இங்கே பண்ண ஒரு டெம்ப்ளேட் அங்கே எடுத்துன்னு போய் இங்கே பண்ண முயற்சினால பல ஃபார்மர்ஸ் மற்ற ஸ்டேட்டில் பயன்பட்டுருக்காங்க. அது ஒரு பெரிய இது. So he has not only helped Tamil Nadu, but actually he has helped India to succeed actually in banana farming actually. Actually, Governor ஐயா 16 வருஷத்துக்கு இங்கே இருந்திருந்தீங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். ஏன்னா if you were a governor 16 years back, you would have been very happy because we would have got a chance to come and meet you and really take this big mission of banana to rest of the world. Because Governor sir, you know, when you look at Ecuador, if you look at Tamil Nadu production of banana is as big as another country actually, right? But we waste almost 15 to 20% of banana here because it has not got the right post-harvest management. And I must tell you, this entire journey would not have been possible if not for Professor Ramaswamy actually. So he has really, I don't know anything, even though I come from a farming community, I don't know anything about banana cultivation. I've only seen paddy and sugarcane in my farm in Coimbatore. But banana, I learned everything from Professor Ramaswamy, Karupaya. Today, everybody thinks I'm an expert on banana actually. So they have given me a lot of PhD without studying PhD actually in bananas. I'm really indebted to Professor Ramaswamy. And I think I would also like to congratulate Governor sir. You know, you were able to pick the gems of Tamil Nadu and really present it to the world actually, you know. So thank you very much and I wish everybody all the best. And இந்த மாதிரி முயற்சி நம்ம இன்னும் எடுத்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியாவுக்கு இருக்கு.
ஸோ இவங்க ஃபார்மர்ஸ் கருப்பையா சாரோடையும் அஜித்தனோடையும் நாங்கள் நிறைய பிளான் வச்சுருக்கோம். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இங்கே ஆரம்பித்து இப்போ இன்னைக்கு ஆந்திரா வரைக்கும் போயிருக்கோம். இப்போ ரீசெண்ட் பட்ஜெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு விமன் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு புது முயற்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாமே இங்கே உருவானது 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நான் எடுத்துன்னு போகிறது மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அது இந்தியாவுக்கு பயன்படுது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செயல் நம்ம பண்ணுறது. தேங்க்யூ வெரி மச். யா, Thank you, sir. We now welcome Thirumanimaaran, Chairman and Managing Director, Coromandel Engineering Company Limited, and Director, Shashwita Home Finance Limited, and former Director, Canara Bank, to deliver the special address. Most respected His Excellency the Governor of Tamil Nadu and my beloved Guru. He used to affectionately call me as a boss, though I was his student, Dr. Ramasamy. We were talking about his technical contribution to the agriculture, but he has got other side, how a human being should be, and he is a role model. And we, the students, we have built up our personal characters by seeing Mr. Ramasamy, how a person should behave in the society. And I am one of the beneficiary. And being from a small village, I have risen up to this level means we were guided by persons like Ramasamy, and he is the right person to receive such a great award. I consider and I thank personally on behalf of entire farming community of Tamil Nadu to His Excellency. And this Padma Shree Award is not to Mr. Ramasamy, it is a recognition of the contribution of the Tamil Nadu farmers to the agriculture community. So on behalf of the entire farming community, I once again thank our His Excellency. And this is a small thing for Mr. Ramasamy. He deserves for many more things to come. And we all feel personally, as my elder brother Sanmum told, we consider this award is given to us. And I pray the Almighty to give many more laurels to our Professor Ramasamy. All the best. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to felicitate the dignitaries for the successful conduct of South India Natural Farming Summit 2025, followed by felicitation of Dr. K. Ramasamy, recipient of the Padma Award 2026. We request the Honorable Governor to felicitate Thiru Banana A.P. Karupaiya, Chairman, Confederation of FPCs of Tamil Nadu, and Member, Board of Management, TNAU, Convener, South Indian Natural Farming Summit. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Thiru P.R. Pandian, President, Tamil Nadu All Farmers Organizations, Coordination Committee, Co-Coordinator, Coordinator, South India Natural Farming Summit. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Attikadavu Subramaniam, Chairman, Kalanjiyam Farmers Association, Co-Convener, South India Natural Farming Summit. Thiru G. Ajithan, Director, Tamil Nadu Banana Producer Company Limited, Co-Convener, South India Natural Farming Summit, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thank you, sir. Thiru Yoganathan, Chairman, Pasumai Sigaram Foundation, Co-Convener, South India Natural Farming Summit, will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Thiru K. Shanmugam, former Chief Secretary, Government of Tamil Nadu. Felicitation. Sir will be followed by Thiru Balasubramanian, representative from Vanam India Foundation, Palladam. Thiru Balasubramanian, representative from Vanam India Foundation,
Palladam will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Balasubramaniam will be followed by Thiru Kumar Duraisamy, representative from Vanathukul Tirupur Vetri Amaippu, Tirupur. Thiru Kumar Duraisamy, representative from Vanathukul Tirupur Vetri Amaippu, Tirupur, will be felicitated by the Honorable Governor. He will be followed by Thiru Kamaraj Vidiyal NGO. Thiru Kamaraj. Thiru Kamaraj Vidiyal NGO will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Kamaraj will be followed by Thiru T. Manimurian, Vice Chairman, Confederation of FPCs of Tamil Nadu and Member, Board of Management. Thiru Manimurian. Thiru T. Manimurian அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக திரு சி மௌன குருசுவாமி FPO. திரு மௌன குருசாமி. திரு மௌன குருசாமி ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து திரு N. Praveen, Lead Environmental Consultant. திரு N. Praveen. திரு சி மௌனகுருசுவாமி அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிக்கின்றார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து திரு N. Praveen அவர்களை மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கௌரவிப்பார். அவரை தொடர்ந்து திரு M. Sanjeevi, CEO Tamil Nadu Banana Producers Company Limited, will be felicitated by the Honorable Governor. திரு M. Sanjeevi. திரு M. Sanjeevi is now being felicitated by the Honorable Governor. அவரை தொடர்ந்து திரு Nahur Ali Jinnah, former CGM NABARD, will be felicitated by the Honorable Governor. திரு ஜின்னா அவர்களை தொடர்ந்து விழாவின் நாயகன் Padma Shree Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University, Chief Co-Coordinator, South India Natural Farming Summit, will now be felicitated by the Honorable Governor amidst a resonating applause from the audience. அரங்கம் நிறைந்த பலத்த கரகோஷம். நன்றி ஐயா. Thank you. We thank all the dignitaries. Thank you. Ladies and gentlemen, with all respect, we now welcome Dr. K. Ramasamy, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University and recipient of the Padma Shree Award 2026, to deliver the acceptance speech. வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழக மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம். மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் என்னோடு சேர்ந்து பணியாற்றிய நாடி நரம்புகள். அவர்களுடைய உதவியும் எனக்கு முன்னாலே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உதவியும் இல்லை என்றால் இதுபோன்று தமிழகத்தை மாற்றியமைத்து இருமடங்கு உற்பத்திக்கு வித்திட்டு 4 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக வேளாண் விருதை மத்திய அரசிடமிருந்து பெற்றுக் கொடுத்ததற்கு நீங்கள் உழைத்ததுதான் முக்கிய காரணம். ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக என்னால் விழித்து பாராட்டுவதற்கு நேரமும் இல்லை.
உங்கள் அனைவரையும் அதிகமாக காக்க வைக்கவும் விரும்பவில்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேருமே தோற்றம் மிக எளிய தோற்றமாக இருக்கலாம். குக்கிராமத்திலே பிறந்திருக்கலாம். நமக்கெல்லாம் வழிவகை செய்து வளர்வதற்கு வித்திட்டவர்கள் பொதுமக்கள் தான், விவசாயிகள் தான். ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற காசு, அவங்க கட்டுற வரி, அதில் தான் என்னை போன்றவர்களும் முன்னாள் தலைமைச் செயலரும் இங்கே இருப்பவர்கள், என்னுடைய கடைசி மாணவியும் வந்திருக்கிறார்கள். இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அரசினுடைய உதவியின்றி இந்தியாவில் எதுவுமே நடக்க முடியாது. அந்த வகையில் மாணவ பருவத்தில் எங்களுக்கு படிப்பதற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் உதவி செய்தது உதவித்தொகை தான். என்னை பொறுத்தவரை 750 ரூபா பணம் கட்ட முடியாதனால மெடிக்கல் சீட்டை விட்டுட்டு அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்தவனா. அந்த மாதிரி வந்தபோது எனக்கு ஆசிரியர்கள் இப்படியெல்லாம் போகலான்னு வழிகாட்டியவர்கள் முன்னால் தெரிந்தவர்களும் அல்ல, சொந்தக்காரர்களும் அல்ல. சிஎன் சம்பந்தம்னு ஒரு முனைவர் இருந்தார். அவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நீ ஐசிஆர் எழுது, உனக்கு ஃபெலோஷிப் கிடைக்கும். அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது இன்று வரை அரசு உதவியில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு வித்திட்டவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு வகையில் பேஸ்ட் பிரஷ்ஷாவது வாங்கியிருப்பீங்க, சேல்ஸ் டாக்ஸ் கட்டியிருப்பீங்க, அதில் தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நாங்களெல்லாம் திருப்பி இந்த சமுதாயத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் உற்றி நோக்கு. எந்த அளவிற்கு செய்ய முடியுமோ அதை செய்கிறோம். தலைமைச் செயலர் அவர்கள் முன்னால் சொன்னாங்க, எல்லா கல்லூரிக்கும் அழைத்த இடத்திற்கெல்லாம் சென்றோம் என்று. 37 வருஷம் ஒரு கல்லூரி பிளான் ஸ்கீம்லேயே இருந்தது. குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கூட கிடையாது. தாமிரபரணியிலேருந்து தண்ணியை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு 18 கோடி, மாணவர்களுக்கு ஒரு பொது எல்லாரும் ஒன்றா இருந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்னு சொல்லி, அந்த மாதிரி நான் வரிசையாக சொல்லிகிட்டே போகலாம். மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வளர்த்தோமேயானால் இந்தியாவிலேயே மாணவர்களுடைய செயல்திறமையும் அவர்களை வைத்து நாம் பலன் பெறுவதற்கு மாறுபட்ட சிந்தனையோடு நாம் செயல்பட்டாக வேண்டும். வளர்ந்த நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டேனால் 18க்கு மேலே அவன் தான் சம்பாதிக்கணும், அவன் தான் காசு கட்டணும், அவன் தான் படிக்கணும், அவன் வாழ்வை அமைத்து கொள்ளணும். ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா, 35 வயசானாலும் அப்பா அம்மா தான் காசு செலவு பண்ணுறோம், 50 வயசானாலும் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. அதில் தவறு இல்லை, அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், எடுத்துக்கொண்டு செயல்படலாம். பணிவு ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளையும் இளம் நெஞ்சங்களையும் நாம் வழிநடத்துவதற்கு உட்படுத்தி வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்தினோமே ஆனால் இந்தியா மிக விரைவில், நாம் 100 ஆண்டு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை சுதந்திரத்துக்கு பிறகு, நிச்சயமா 2035 நாம் வளர முடியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு இடமும் நம்மளோட திறமை இருக்கு. இதை நம்மால் செய்ய முடியும் என்பதை செய்து காட்டியிருக்கின்றோம். நிச்சயமாக நாம் செய்ய முடியும். அதனால்தான் கிராமத்தை தத்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒவ்வொரு கல்லூரியும் என்றெல்லாம் சொல்லி வருகிறோம். அதை தொடர்ச்சியாக செய்வதற்கு உங்களை போன்றவர்கள் ஈடுபாடு தேவை. நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்கள் பாடலிபுத்திரத்திலிருந்து நமக்கு வந்திருந்தாலும் கூட நம்முடைய வளர்ச்சியை கண்ணுற்று, இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேல்நிலை கல்வி வரை அப்படியே பீகாரில் இன்றைய முதல்வர் பயன்படுத்திட்டு வர்றார். கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 3 அதிகாரிகளை அழைத்து பனை உற்பத்தி, நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எங்கேயும் அதிகமாக பணம் பார்க்க முடியாது. ஆந்திராவில் கொஞ்சம் பார்டரில் கொஞ்சம் இருக்கும். பீகாரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் 25 அடிக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ பனைமரங்கள் இருக்கும். வண்டல் மண் பூமி, நல்லா வேரோடி நல்லா இருக்கும். அதிலிருந்து என்னென்ன செய்ய முடியுங்கிறத தமிழகத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டு அவரே 3 நாள் எங்கள் கூட காலையிலிருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரலையும் இருந்து செயல்படுத்திய ஒரு முதல்வர் இருக்கிறார் பாட்னாவில். அதே மாதிரி நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்கள் 24 மணி நேரத்தில் 18 மணி நேரம் தமிழ்நாட்டை பற்றி சிந்திக்கிறார். அது ஆன்மீகமாக இருக்கலாம், பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் பயணிக்கிறார், எல்லோரோடும் கலந்து ஆலோசிக்கிறார்.
எதை செய்ய முடியுமோ அதை செய்கிறார். நம்ம எல்லாம் கொண்டு போய் வாரணாசியில சேர்த்து எல்லோரும் ஆண்டாண்டு போய் வருவதற்கு ஒரு வழியையும் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றார். இதை விட வேற என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க? நீங்க நம்முடைய பிரதமராக இருந்தாலும் சரி, மேதக ஆளுநராக இருந்தாலும் சரி, முதல்ல நம்மளை பார்த்த உடனே தமிழ்ல சொல்லித்தானே வரவேற்கிறாங்க. இருகை கூப்பி வரவேற்கின்ற ஒரு பாங்கை கற்றுக்கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு பங்கையும் செய்கின்றார். அதற்காக நாம் தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். கடமைக்காக விவசாயத்துல முன்னேறுவதற்கு நிறைய வழி இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வளர்ச்சி வேணுங்கிற போது என்ன பண்ணோம்? நிறைய இடுபொருட்கள் பயன்படுத்தணும். தன்னிறைவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அதை பயன்படுத்தாம இருக்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ இயற்கை வேளாண்மை, ஆர்கானிக் அங்கக வேளாண்மை இதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு மேதக ஆளுநர் அவர்களும் பிரதமர் அவர்களும் அறிவியல் சார்ந்த இயற்கை வேளாண்மை அப்படின்னு தான் எடுத்துட்டு போறாங்க. இதுவரையிலையும் அறிவியல் சாராத ஒரு தொழில் கிடையாது. எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில் தான். அதுவும் 3000 ஆண்டுகள் பயணித்து வந்திருக்கிறோம், பாரம்பரியமா காத்து வந்திருக்கிறோம். அந்த வகையில் எங்களை புரிந்து கொண்டு தமிழகத்தை தெரிந்து கொண்டு எதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை நீங்கள் இருவரும் செய்கின்ற பொழுது நாங்கள் உங்களோடு இருந்து பணியாற்ற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதற்காக நன்றி பாராட்டம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு இந்த ஆளுநர் மாளிகையில் பணியாற்றுகின்ற அத்துணை பணியாளர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அழைப்பேற்று வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பக்தனாக இருந்த நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன், ஆச்சாரியனாக இல்லை. நீங்கள் நன்றாக கவனித்திருப்பீர்கள், கடவுளுக்கு பூவை தூக்கி வீசுகின்ற பொழுது மெக்கானிக்கலாக தான் போடுறாங்க. ஆனால் பக்தன் ஒருத்தன் தான் மனமுருகி நெஞ்சுருகி வணங்கி வேண்டுதல் வைக்கின்றான். இந்த தமிழகத்தில் இன்னும் சிறந்த மாநிலமாக ஆக்குவதற்கு உங்களுடைய உதவி தேவையை நிச்சயமாக உங்களை நாடி நிற்கின்றோம். எல்லோருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம். Nandri Ayya. We now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. The main Nayakan or the hero of this event, Dr. K. Ramaswamy, distinguished persons on the dais, distinguished persons sitting here in this Bharatiya Mandapam, all my friends from the farming community, அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். We are here today to celebrate a national recognition, one of the highest national recognition for Dr. K. Ramaswamy, for all he has done for our people, not only of Tamil Nadu, but for the whole of country. First of all, I'd like to congratulate him for this recognition. I know he is a self-effacing person. He doesn't care for awards and rewards. Recognition to him is actually what Mr. Sanmugam said, is a recognition to all the farmer community, everyone who is connected with the well-being of our people.
I happened to meet Dr. K. Ramasamy about a little over 3 years ago. I'm here for last over 4 years. Absolutely, yes. Non-assuming, self-effacing person, man of few words, but very solid in character, solid in his thoughts, ideas. And for the first time, I heard from him so much about our great Nammalwar. I had heard about Nammalwar passing, but what all he did, dedicated his entire life for saving the soil, saving the farmer, saving the produce, saving the people. Because at the time when we know that during the British period, our agriculture had suffered very badly. And we became food scarcity, a country with huge food scarcity. Those of you present here, I'm sure there are not many of you. Of course, Dr. Ramasamy is there. Those who have lived and experienced 50s and 60s, we know how scarce food was in our country. We used to import food. We can't forget PL 480. We hear America's getting the wheat. In our hostel, where I was studying, sometimes if the quality of rice is not okay, in the sense that there were some small sand grains, and as a student, when we complained, the warden used to come and chastise us. Don't make noise, this is not yours, this is coming from somewhere else. It was so humiliating. That look at this, we have to live, depend on others to feed us. And then agriculture, the Green Revolution began. And we started producing more and more food, chemical fertilizer, full use of it, new breeds of rice and wheat came up thanks to our scientists. But there was a great man, Nammalwar, who realized the danger involved in it. That how this reckless use of chemical fertilizer is going to destroy our soil and our future. And he launched the movement and he remained committed to it for the whole life. The natural farming. Because our country, our people were not without food in the past. Before the British came, there was no famine in this country. In Tamil Nadu, in this very land, we used to grow food so much in abundance. And to many people, it might appear as if it is a story being told, a fiction. That's not so. In fact, if you look into the archival material, it tells you about the productivity, how our people used to produce abundance of food, the rice, our rice production those days in mid-18th century, till mid-18th century, or even perhaps I must say till the end of 18th century, until the British completely took over and destroyed it. I urge, those of you who have not seen, 1765, when the British were thinking of colonizing, controlling the administration of this area, they had not yet established the administration. They commissioned a study of
the people, their life and livelihood, agriculture. And from 65 to 70, for 5 years, in Chola Mandalam, about more than 200 villages, they did the survey. And those records are available. 12 lakhs palm leaf manuscripts are there in Tanjavur, Tamil University. 12 lakhs. They're in bad shape, of course. Because in every village, at least big villages, there used to be institution of Kanakapille who used to keep a record of all that is happening in the village. Some of these manuscripts have been researched by a center in Chennai, Center for Policy Studies. Two gentlemen, Mr. Jitendra Bajaj and MD Srinivasan, have done phenomenal work. Two villages report they have published a beautiful book. The villages are Kundratu, where the birthplace of secular, and Ullaur. And it tells you how much food people used to produce. We are not producing even the half of it today. It is difficult to believe that people used to produce almost about 9 to 10 metric ton per hectare of rice. And in a village, and the farmers and the farming community, they are the pillars. Our great Tilvaruvar talks about them. He says, Uluvar ulagdar ke ani. This is a linchpin of the whole creation. And when you look those records, you will find that every village, less than 40% people used to do the cultivation. 60% were in the allied services. Allied services in the sense, somebody is doing masonry work, somebody is carpentry for making things for the people, somebody in the leather work, some people who were teachers teaching, temples were being run by the village, Pathsalas and all. They were all living on what farmers produce. And there was a system of that every household, farming household, depending on the extent of farm, they used to contribute to all these people. And average income of any such people, those who were not in farming, was not less than an average farmer. And when I read this, I believe it because in my own village in Bihar, my village is a small village, not a very big village. But we had carpenters, blacksmiths, barbers, people used to play drums. Every household would give, depending on extent of my land, that much food grain to that family. So it was a universe, self-contained universe, and it is there. In fact, I urge that at least these two, because palm leaves and all will be difficult for you, but these two books, Kundratur village and Ullaur village, funded by the Ministry of Culture, Government of India, but work is done by the Center for Policy Studies, Chennai. Is a beautiful account of how rich and vibrant our villages were, how rich and vibrant was our agriculture, our farming. But of course, during the period colonization, we suffered, and then we had to produce food. And now, thanks to our agriculture scientists and thanks to our farmers, that from scarcity we have come to abundance. But now the challenge is that we have to move to a sustainable farming. Because farming based on excessive use of chemical fertilizer, we know it has done enormous damage. Punjab is a living example. Till 1980s,
Punjab was a flourishing state, and its agriculture produce was 2.5 times more than the national average. National average. Today, it has become a basket case because excessive use of chemical fertilizer and free electricity, so pumping the water table has gone down. They are not able to get to groundwater, and the soil has become completely arid and non-fertile, fallow. Now, at different scale, these things is happening in the rest of the country also. And that is the need. That is what makes us conscious of the fact that we need to move to a sustainable farming, and then comes the natural farming, organic farming. And the idea came from Dr. Ramasamy, Tirukarpaiya, Mr. Pandian, and all these people, those who are sitting here, and some of you sitting here in the ground, that we must have. And when we informed the Prime Minister that, look, farmers are very enthusiastic, keen about holding this Natural Farmer Summit, and I suggest you should visit, he was very happy to come and be part of it. I'm very happy to felicitate those people who were, some of those who were behind this, the event. It was a very, very impressive event, very well conducted, and it became a national news. It might have become international also, that I'm not aware, but certainly it became a national news, and Prime Minister even mentioned in his Mann Ki Baat. Now, this has given a boost to natural farming, not only in Tamil Nadu, but this event getting wide publicity all over the country. It's becoming a big force multiplier. And that is how we have to move towards a sustainable agriculture. Dr. Ramasamy, whom I could hear many of you, all those who have spoken, they've spoken with so much reverence towards him. I'm not surprised, because when I met him, I found he was absolutely a saintly character, saint person who is totally, he's not concerned about it. And earlier, unfortunately, in our country, whenever national recognition came, I was in the Home Ministry for long. And you could see that come July, August, and you will find people who are after you, please recommend my name, please recommend my name for this award, Padma Award. Everything is completely gone, completely, all those systems removed. They keep looking for genuine people, those who are genuine. Because invariably the genuine people will never ask for any recognition and any award. It doesn't matter, because what they have been contributing is not for any desire for recognition, but because inner conviction, the belief that yes, they must do it. And that is why they do it. It is for others, it is for the society, it is for the nation to identify such people and honor. Because when you honor such people, you are not honoring an individual. You are honoring a positive force, a community, whole section of people. And the fact that there is someone who has dedicated his life to the cause of well-being of the people. Now, in the case of Dr. Ramasamy, it is as an agriculture scientist, his life with the farmers. It has to be, in fact, by recognizing him, it is the nation glorifies itself, not Dr. Ramasamy. And when it comes to Dr. Ramasamy, he is not just an agriculture scientist. Because we have quite a number of scientists, those who work in laboratory, they will be getting a couple of PhDs and all. And the work remains either in the archive or in the documents. But connect with the farmers.
resonating with the farmers, understanding the people, the land, and the need, translating the technology, the new discoveries or inventions into reality in a way that fulfills the needs of the farmer and the society. His unique connect with the people, with the farmer, is something that makes him stand apart from large whole lot of agricultural scientists. You know, I asked him how young you are. He said he is only 78. I say yes. 78 is only a small number by any standard and by minimum standard. In our country, we always believe, we always say Satam Jive. This is expectation, it is the duty to live. So he has another at least 22 years to contribute to the well-being of our people, not only Tamil Nadu, the whole country and the whole world. Because when whatever good comes, it doesn't remain to one place, it goes all over. I know that he has enormous goodwill. There are not only the people here sitting, but across, people have a lot of love and admiration for Dr. Ramaswamy. And I wish and pray on behalf of all of them for his long, healthy, and productive life. Let he continue serving the people, the nation, the way he has been doing all through. Thank you very much, Dr. Thank you, sir. We now request Tirati Kadava Subramanian, President, Kalanjiam Farmers Association, to deliver the words of thanks. தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாட்டின் வெற்றி விழா மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் பத்மஸ்ரீ ராமசாமி ஐயா அவர்களது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றதற்கான பாராட்டு விழாவும் இன்று மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாடு ஒரு மிகச் சிறப்பான முறையில் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகமே திரும்பி பார்க்கும் வகையில் ஒரு மிகச் சிறப்பான மாநாடாக அமைந்தது. இந்த மாநாட்டிற்கான அழைப்பிதழை நாங்கள் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களிடம் கொண்டு செல்லும் போது பாரத பிரதமர் அவர்கள் எங்களை அவர் அலுவலகத்திலிருந்து வந்து எங்களை வரவேற்று சென்றது ஒரு மிகப்பெரிய நெகிழ்வான ஒரு நிகழ்வாகும். இத்தகைய ஒரு அருமையான வாய்ப்பை, ஒரு அருமையான நிகழ்வை நடத்த முழுமையாக எங்களுக்கு உதவிய மேதகு தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாட்டு குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மாநாட்டிற்கு உழைத்த அத்தனை பேருக்கும் எங்கள் மாநாட்டு குழு சார்பில் நன்றி. மேதகு தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம். ஒரு காலத்துல ராஜ்பவன் அப்படின்னு சொன்னா அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் முதல்வர்களுக்குமான ஒரு இடமா இருக்கும். அது நம்ம விவசாயிகள், நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விவசாயிகளுக்கெல்லாம் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடமா தான் இருந்துச்சு. ஆனா இந்த ராஜ்பவன் அப்படிங்கிறத மாத்தி லோக் பவன் அப்படின்னு மாத்தி சாதாரண மக்களுக்கான ஒரு மக்கள் மாளிகையா மாத்தி இருக்கக்கூடிய நமது மேதகு ஆளுநர் அவரை வந்து நம்ம மக்களோட ஆளுநர், நம்ம விவசாயிகளின் ஆளுநர் அப்படிதான் சொல்லணும். அதே மாதிரி ஆளுநர் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் ஐயா அவரை பத்தி பேசாத நாளே இருக்காது. ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மாழ்வார் ஐயாவை பத்தி அவர் குறிப்பிடாம இருக்கவே மாட்டாரு. அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நமது ஆளுநர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் மாநாடு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்சஸ் மாநாடா நடத்துறதுக்கு முழு முதல் காரணமா இருந்தாரு. அவருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எத்தனையோ, அதாவது அன்சங் ஹீரோஸ், அதாவது விடுதலை போராட்டத்தில்
ஈடுபட்ட எத்தனையோ முகம் தெரியாத விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் எல்லாம் ஆளுநர் மாளிகைக்கு, மக்கள் மாளிகைக்கு அழைச்சு அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு கௌரவம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எழுந்து நின்று ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவியேஷன் மேத ஆளுநர் அவர்களுக்கு கொடுக்கறதா ஒரு சிறப்பான இதா இருக்கும். நிச்சயமா அதாவது ஒரு மன்னன் ஒரு ஆள்பவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு உதாரணமா நம்ம ஆளுநர் ஐயா அவங்க இருக்கிறாங்க. நன்றிங்கய்யா. அதே மாதிரி இந்த மாநாட்டை எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியா இருந்து ஒரு இப்ப பிஆர் பாண்டியன் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் வந்து விசி சார் கூட பேசுறதுனாலே பயமா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு தகவல்னா நான் யாராவது ஒருத்தர் தான் சொல்லி விடுவேன். ஆனா அவர் ரொம்ப எளிமையா நம்ம எல்லாத்துக்கும் அணுகிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையானவராக இருப்பாரு. இந்த மாநாட்டுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சாரதியா இருந்து வழிகாட்டிய எங்கள் ஐயா, அவருக்கு இன்னைக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கிடைச்சிருக்கிறது வந்து இந்த வேளாண் துறைக்கு மட்டுமல்லாம தமிழகத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையான ஒரு விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு சிபியு மாதிரி இருந்து எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்ச எங்க ஏபிகே அண்ணன், அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பிஆர் பாண்டி அண்ணன், அவரோட பேச்சை பத்தி பிரதமர் வந்து மேடையிலேயே சொன்னாரு, நான் தமிழ் கத்திருந்தா இது முழுசா புரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு இதை மொழிபெயர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9.25 நிமிஷம் படன்னு மனசுல பட்டதெல்லாம் புரிஞ்சு தள்ளிட்டு வந்தாரு பிஆர் பாண்டியண்ணன். அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி அஜித்தன், எல்லா கம்யூனிகேஷனையுமே அவர் தான் எடுத்து நடத்தினாரு. பிரதமர் அலுவலக தொடர்பு மற்ற எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணாரு. அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி. அதே மாதிரி யோகநாதன் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. எங்களோட எல்லா நிகழ்வுலையும் முந்தின நாளே வந்துடுவாரு. ரொம்ப சிறப்பாக அவரோட செயல்பாடு இருந்தது. அவருக்கும் எங்க கூட்டமைப்பு சார்பாக நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைச்சு இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணின வனம் அமைப்பு, வனத்துக்குள் திருப்பூர், வில்வா ஜுவல்லரி, என்ஆர்சிபி, பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், நம்ம ஆளுநர் மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள், ஊழியர்கள், அதிகாரிகள், ஊடக ஆலோசகர், அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்த நிகழ்ச்சியோட சக்சஸுக்கு பின்னாடி இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை உலகம் பூரா எடுத்துட்டு போயிருக்கிறீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இரவு பகல் பாராம உழைச்ச தன்னார்வலர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்க கூட்டமைப்பு சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். குறிப்பா சஞ்சீவி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 மாசமா இந்த நிகழ்ச்சிக்கான எல்லா விஷயம், எந்த விஷயத்தை எப்ப கேட்டாலும் ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருந்த அப்படி அவருக்கு இந்த நேரத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பல பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாம பிற மாநிலங்கள்ல இருந்தும் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த உழவர் பெருமக்கள், உழவர் விவசாய சங்கங்கள், உழவர் உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பு, அதே மாதிரி வேளாண் பல்கலைக்கழகம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைப்பில் இருந்து வந்த அனைவருக்கும் எங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேரோட பேர், யாரோட பேர் இது விடுபற்றக்கூடாது. அதனால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னாடி இருந்து ஒத்துழைச்ச அத்தனை தன்னார்வலர்களுக்கும் எங்க அமைப்பு சார்பா நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு மேதகு ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் இன்னொரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம். இதே மாதிரி ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான இன்னொரு நிகழ்ச்சியை தமிழ்நாட்டில் உங்க காலத்தில் நீங்க உங்களோட இந்த காலத்துல நீங்க நடத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வச்சுக்கிறேன். சார் आपकी काल में एक बार और ऐसा एक और प्रोग्राम करने के लिए हम तो आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर. தேங்க்யூ சார். இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We humbly request all our dignitaries to kindly rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We humbly request all our dignitaries to kindly join for the lunch. Elaborate arrangements have been made at the banquet hall.